ರಂಗನಾಥ್ ರಂಗನಾಥ್ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡ್ಲಿ. ಹರೀಶ್ ಸರ್, ನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರೇ, ನೀವು ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರಿ, ಮಾತಾಡಿ. ನಾನು ಮುಗಿಸೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಂದೇನಿಲ್ಲ, ಒಂದು 3-4 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಆಡ್ಲಿ ಸರ್. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರೇ, ನೀವು ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಹಲೋ ಸರ್, ನಾ ಅರವಿಂದ್. ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಈಗ ಇದು ಈ ಬೆಂಗಳೂರು RBI ಇಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಬಾಂಬೆ RBI ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಶೋಕನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿಲ್ವಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ? ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಟು ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು RBI ಟು ಮುಂಬೈ RBI. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಏನಾಗಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ RBI. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತಾರೆ, ಏನ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತದೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅವರು? ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದೇ ಅಲ್ಲಿ, ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರು. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಅಶೋಕಂದು ರೋಲ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು? ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲ ರೋಲ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ RTA ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. RBI ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಶೋಕನ್ ಅವ್ರದ್ದು? ಈ ಅಶೋಕನ್ ಅವರು ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, RBI ನವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಬೈ RBI. ಓಕೆ, ಆಯ್ತಾ? ಆ RBI ನವರು ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರೋಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ, that will be a call for investors to make put their proposals. RBI ನವರು ಆ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, if anybody is interested, any prospective investor is interested, he will come forward to show his interest, expression of interest. He will have to show his expression of interest, and once he wants to involve himself in the process of investment here in this bank, then he will be given under certain circumstances, he will be given an option to do a due diligence, his own due diligence. So he will have to. Okay, how about if we go and contact RBI governor, or by email or by post or something? I don't have no comments on this. I'm not commenting. Sir, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು RBI ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, they are not moving the file from one place to another place ಅಂತಂದ್ರೆ, we need to bring there are theoretically there are 101 solutions, but practically is what I'm concerned about. Practically, how do you think meeting RBI governor is that easy? ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದೇ ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು RBI ಗವರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇರ್ಲಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ RBI ಗವರ್ನರ್ಗೆ ಈ ತರ ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಕೊಟ್ರೆ, ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಂಕಿಂದಾನೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಹೋಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ RBI ಗವರ್ನರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ನಿರ್ಮಲಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬೇಸಿಸ್. ಒಬ್ಬ ಕಾಂತಿಲಾಲ್ ತಾಟೇದ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಂತೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬೇಸಿಸ್ ಎವ್ರಿ update is being given to every person whoever involved, right from Narendra Modi to RBI governor to finance minister to Amit Shah, everyone, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದಾರೆ ಅವರು. ಹರೀಶ್, RBI ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಪಾಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂಬಡ್ಸ್ಮನ್ ಇದೆ. ಅವರು ಎವ್ರಿ ಡೇ 2:30 to 3:30 ಎವ್ರಿ ಡೇ 2:30 onwards they are meeting public for their grievances ಅಂತ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿದೆ. So is there an opportunity to barge in and try to find out there? Opportunity is there, we can go and meet him. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರಿಯಾ ಪುಟನ್, ಅದು ಯಾವಾಗ ಬಂದಿರೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
Our Priya Appukutan is dealing with it. I think they are doing something. So wait for some time. This is a very big cause that you are. Our ombudsman or generally ತಗೊಳ್ಳೋದು individual issuesಗಳನ್ನ. ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಏನೋ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂತವನ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಈ ತರ ಜನರಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಕರೆದಿದ್ವಲ್ಲ, ಹಿ ವಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಆಂಬಡ್ಸ್ಮನ್. ಈ ಎನ್ಕ್ವೈರ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆಂಬಡ್ಸ್ಮನ್ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಆಂಬಡ್ಸ್ಮನ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. It is not for everyone. It is not for these kind of issues. It is gone far beyond ombudsman. So I think we can buy that, but again it is an exercise in futility anta experience. Yakandre hogidare ತುಂಬಾ ಜನ already ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. And one more thing I forgot to tell you, Harish, when I was talking. See, to revive a broken bank like this, the administrator plays a major role, sir. If our Mr. Ashokan is chumma sitting and doing some white collar job, paper kotre allinda tavona ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, investigate ಮಾಡ್ತೀನಿ, computer ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, the guy has to be more aggressive and more far reaching people, and ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಇದು ರಿವೈವ್ ಆಗೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ he plays a major role here. If our man is only trying to buy time or what, I don't know, ಇಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಲೋನ್ ಡಿಫಾಲ್ಟರ್ಸ್ ಅವರೇ ಬಂದು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಲಿ ಅಂತ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋ ಕೆಲ್ಸನೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಓಕೆ 80% of the loan is fraud, ಅಂದ್ರೆ at least 20% of the loan which the documents are perfect, who are not paying the loan, he should have aggressively gone and ಸರ್ಫ್ರಾಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ. ಅದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ. ಈಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಗಾಡ್ ನೋಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್. ಅದೇ ಅರವಿಂದ್ ಅವರು, ಅದೇನೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್. ಏನಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐನವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ನೋ ಪ್ರೆಷರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಓಕೆ. ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ, ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಾ? ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರೇ, ನೀವು ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರಿ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರೇ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಚೇತನ, ಆರ್ ಯು ದೇರ್? Sir, let Ranganath spill his beans, sir. ಓಕೆ, ರಂಗನಾಥ್ ಅವರೇ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Ranganath. ಓಕೆ ಅಲ್ಲ, ರಂಗನಾಥ್ ಹರೀಶ್ ಮಾತಾಡೋದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ನನಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಹಳ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೂರಿ ಸರ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಲೋ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮಾತಾಡಿ. Last week was an aggressive week. I'm happy to say some meetings were held. 4 meetings were held. ಮತ್ತೆ ಹರೀಶ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. GM ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು CADಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಿವಾಕರ್ ಇಂದನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂತು ನನಗೆ, ಉಮಾಶಂಕರ್ ಇಂದನೂ ಬಂತು. CAD ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಮೇಜರ್ ವಾಸ್ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ. The only one point agenda is recovery. 1 point agenda. ಎಲ್ಲಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು.
RCS ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಶೋಕನ್ನ ದೂಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಶೋಕನ್ ಪವರ್ ಅಂಡ್ ರೋಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇವಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲನೂ ವರ್ತಮಾನ ಬಂತು, ತೇಜಸ್ವಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ರು. ಅವ್ರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದು ನನ್ ಬೇಡ. ನಾನು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ವರ್ತಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸುದ್ದಿ. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹರೀಶು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ನನ್ಗೆ ಇವತ್ತು ವರ್ತಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ಬಂದ ಪ್ರಕಾರ ಮೊನ್ನೆ RBI GM ಒಬ್ಳು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಕಳ್ಸಾಗಿದೆ ಆಗ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೋಲ್ ವೀಕ್ ಅವ್ರು ರಜದಲ್ಲಿದ್ರು. ನಾನು ಹರೀಶು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗಿ ಆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ CIDಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹರೀಶ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಅವರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಅಶೋಕನ್ಗೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಅಶೋಕನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮೈನ್ RCS ಅಂಡ್ CID ಆಲ್ಸೋ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕು. ಆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ CID ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಅವರು ಅದ್ರ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ರಘುನಾಥನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಜಾಮೀನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ನು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಕೋಟಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು 8 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಶೋಕನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ನಾನಂತೂ ಖಂಡಿತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದರ್ಶಿಗಳಿಂದ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು. ಅವ್ರ ಪವರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆದ್ರೂ ಮತ್ತೀಗ ಅವ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ಆಗೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿ ನೀಡ್ಸ್ ಎ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹರೀಶ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿವಿಲ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾಯರ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವರು. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು RCS ಮತ್ತೆ RBI ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ RCS ಅವ್ರು ಕೂಡ ಬರೀ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾಗಲ್ಲ. ಎ ಸೂಟಬಲ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಅದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಡಿಮೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 100 ಕೋಟಿ ಅಂತೂ 45 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು 3-4 ಜನನ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ED ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 2ನೇ ಸಲ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ಬಾಯ್ ಬಿಡೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ. ತಿಮಿಂಗ್ಲಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತ. ಡಿಫಾಲ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ UOI ಕರೆಯೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ. ನಾನು ಔಟ್ ಟಚ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ನಾವು RBIಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೀವಿ, ಹರೀಶ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಅಂಜಲಿ ಮೇಡಮ್. ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಶ್ಯೂಸ್? ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಸರ್, ಅಶೋಕನ್ ರಂಗನಾಥ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತಾಡೋಣ. ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ವೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್. I think these three discussions we can have once the EOI is rolled out, and Ashokan is not concerned about this. We have to discuss this issue with the prospective investor, because he is the one who is going to put the money. He is going to actually look at pros and cons. So if we give him some ice candies like this, that we are ready to forego some part of our interest and all those things, if we tell the new investor, I think that will be more helpful. But we will do it at a later stage. I think we will keep it for the later stage. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಸಿ ದಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವೈವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಓನ್. Then what administrator is saying is, this is a call I cannot take. This will be a call taken by the new investor, whether to waive off any interest or whether to
take some part of the interest that is to be paid to the depositors, and all those decisions will have to be made by the new investor. If he comes, it will be his decision, because I don't want to unnecessarily take all those blames on my head. He is very clear on that. If I take any decision, 100 people will talk 100 things about it. So I don't want to take that in that decision. And of course, it is not there in my job profile and KRA, they call it key result area, KRA. It is not there in my KRA, so I'm not going to concentrate on that. That is what he says. So we will have to discuss all these issues with the new prospective investor. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಬಂದಿಲ್ವಾ ಜೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ? ಯಾರು? ಅಶೋಕನು. Ashokan, yes, he has been busy. ಹೇಳಿದೀನಿ. I asked him. He says, just remind me in a couple of weeks I will come. Next week ದೀಪಾವಳಿ ಇದೆ, ದೀಪಾವಳಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ you'll be able to watch our knowledgeable person discussing like Ranganath, Achar and all the things. He will change his mood about our depositors. Will be in positive mood ಮಾತಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಂಗೆ. That is what I think. Chinthana, you want to say something? Hello. ಅಂಜಲಿ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನನಗೆ ಒಬ್ರು ಗೊತ್ತಿರೋ ಹೆಸರು ಬೇಡ, ಅವರು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇವರು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಬ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ನ. ಅವ್ರು ಯಾಕೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ನ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅವ್ರದೇ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಇದೆ. ನಾನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋರ್ನ ಅವ್ರು ಏನೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸೊ ಅವ್ರದೇ ವೇ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯೋ ಏನೋ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನನ್ಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದಾರಂತೆ, ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೋರಂ. ನನಗ್ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ರೇಸರ್ ಪೇ ಅಂಡ್ ರೆಪ್ಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೊಂದು ಇವರಿಬ್ಬರ ಒಂದು, ಮತ್ತೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್, ಇವ್ರು 3 ಜನದ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೇಸರ್ ಪೇ, ರೆಪ್ಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್, ಇವ್ರ 3 ಕಂಗ್ಲಾಮರೇಟ್ ಒಂದು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಸಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಇದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು NBFC ಒಂದಿದೆ, ಬಾಂಬೆ ಬೇಸ್ಡ್ NBFC. ಅವರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಮಗ್ ವಿಷಯ ಬಂತು. ಬಟ್ ಅಗೈನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಡ್ಯೂ ಡಿಲಿಜೆನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪೂರ್ತಿ ಜರಡಿ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲಿಂದ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನೀವು ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸುಶ್ರುತಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಳುಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು 6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಏನೇನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ವಾಚಿಂಗ್. So we will closely watch and we will give you an update on this. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಹಣೆ ಬರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು they are at different stages of ICU. Some are in general ward, some are some are being treated in outpatient, some are in ICU, some are in general ward. ಇನ್ ಕೆಲವರು OT ನಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತವ್ರಂತೂ OT ನಲ್ಲೇ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದೇ ಬೆಂಚ್ ಅವರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ರು ಏನ ಎಲ್ಲಾ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು? ಇಲ್ಲ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ an academy for all those scamsters and fraudsters who particularly want to become politicians. ಇದೊಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಇಲ್ಲಿ
ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತೀರಿ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡೋದು, ಎಷ್ಟು ಆ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಫುಲ್, ನಾಟ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಅ ಹ್ಯಾಂಡ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ running extremely well, but of them have come here with an intention to commit fraud on the people. ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು? ಚೇತನ, where are you? You wanted to say something? ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ವಿಲ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್. ವಾಣಿ ಮೇಡಮ್, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? Harish. ಹಾ ಸರ್. Harish, just check up with Mr. Ashokan whether he needs any volunteers, anybody to, strengthen his hands without spending money. Some people can volunteer some service to him. I don't know, ತುಂಬಾ ವೇಗಾಗಿ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತು, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲೀಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಎನಿವೇ, ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ವಿಷಯ ಡಿಸ್ಕಸ್, ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್? ವಾಣಿ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ, ಹಾ ಮಾತಾಡಿ. ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಮೊನ್ನೆ ಇದು ದಸರಾ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಸಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಟ್ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ. ಸೊ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದೇ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಕಾಯ್ಬೇಕು, ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಅವಸರ ಪಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. 2.5 ವರ್ಷ ಕಾದಿದೀವಲ್ಲ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅಗೇನ್. ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಡೆಪಾಸಿಟರ್ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ. ಅದೇ ದೇ ಆರ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬಾದರ್ಡ್. ಸತ್ರೆ ಸಾಯ್ಲಿ, ಬದುಕ್ರೆ ಬದುಕ್ಲಿ, ದೇ ಆರ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬಾದರ್ಡ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್, ದೇ ಆರ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹೆವಿಲಿ. ಅದು ನಿಜಾನೇ. ನಮ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾರು ಆಗ್ಬೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಫರ್ಗೆಟ್. ಹೌದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ಮೋರ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೆಡ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಿ ಮೇಡಮ್? ವೇದವಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್. ವೇದವಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈ ಸತಿ ನಂಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ನೋಡಿ, ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್? ವೇದವಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್. ಗುರುದತ್ ಅವರೇ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅವ್ರ ರಿಲೇಷನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಹಾ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾತಾಡಿ. ಕೇಳಿಸಲ್ವಾ ಸರ್? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾತಾಡಿ. ಹೇಳಿದ್ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಕೇಳಿದ್ದು. ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವಂತರ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. ಮಾತಾಡಿ. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ರಿಲೇಷನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ವೇದವಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್, ಕೇಳುತ್ತಾ ಸರ್? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ನಾನು ವೇದವಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಾತಾಡಿದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೆಗೆಟಿವೇ ನಮ್ಗೆ ನಿರಾಸೆ ಕೊಡೋ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ಟುಡೇ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಪ್ಲೈ ಟು depositors. At least some hope is there that we will get money. Thank you sir. ಬೇರೆಯವರು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಹೇಳು. ಬೇರೆಯವರು others will repeat whatever you say, they repeat same thing. They don't see their own ideas. ಅವರೇ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಇವತ್ತು today's your ಅಭಿಪ್ರಾಯ was very helpful to us sir. Okay madam, thank you. ಕೇಳಿಸಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅವರು, ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಸರ್? ನನ್ಗೇನು ಕೇಳಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.
ನೀವು ಹೆಡ್ಫೋನ್ ನೀವು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್, ಕೇಳಿಸತ್ತೆ. ಏನ್ ಸರ್? ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತದ? ನಾನ್ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತೆ. ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಇಯರ್ಫೋನ್ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಇವತ್ತಿನ ತಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಈ ಇಷ್ಟಿನ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಹೋಪ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೋಪ್ ನಾವು ಒಳಗೆ ತನ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಹೋಪ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಫರ್ಟ್ ನಾವು ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ವೇದವಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಸಿನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಮಾತಾಡೋರಲ್ಲ, ನೀವ್ ಮಾತಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಷ್ಟೇ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೇನೋ ಹೋಪೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಆತರ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್, ಬರ್ಬೋದು, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವ್ ಹೇಳೋಂಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರು. ಇವಾಗ ನಾನೊಂದು ಡೆಪಾಸಿಟರ್, ನಾನ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಹೋಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೊಬ್ರಿಗೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂಥರ ನಿರಾಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾವಿನ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರ್ತೀವಪ್ಪ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್, ನಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಗ್ ಸರ್ ಇವ್ರು ಭಾಷಣ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ನಾವು ಬೇಜಾರಾಗತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್? ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಷ್ಟನೇ ಆಗ್ಬೋದು, ಬರ್ದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನಾವು ಬರತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಬದುಕ್ತೀವಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೇವ್ರಿಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೂ ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಉಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತದಾನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಹೋಪಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇರ್ತೀವಿ. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ ಮೇಲೂ ಡೆಡ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಬಾಡಿನ ಇನ್ನು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮೇಡಮ್. ಯಾತೆ ಕೇಳ್ತಾರಂಗೆ? ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಬರಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್. ಎಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ನಾವು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು. ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಸತ್ಯ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸತ್ಯವಾದನ್ನ ಯಾತಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕೋಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಪಾಲಿಶ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು? ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ನೋವುತ್ತಲ್ವಾ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ಗೆ, ಕಳ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೂ ದೊಡ್ಡ ರೂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದ್ರೆ ಏನಾರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡಿ, ಏನಾರು ಸಲಹೆ ಕೊಡಿ, ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯೋಣ, ಎಲ್ಲಾರು ಸೇರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷ ಆಗತ್ತಾ, 5 ವರ್ಷ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? RBI ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? RBI ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ? ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೋವಲ್ವಾ ಸರ್? ಹೇಳಿ ನೀವು. ಯಾರು ಹೇಳಿದ ಮಾಗೆ? ಯಾರು ಇದೆ? 2-3 ಜನ ಹೋದ ವಾರ, ಆ ವಾರ, ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸರಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿತ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಹರಿ I went to the branch. Okay, I updated my this thing. They gave me the statement. ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಕೇಳಿ. ಮತ್ತು ನಾನು I did not come just like that. The cancelled to this deposit, adjusted the GIGCC claim and all, and I spoke to two of the staff there. One is Sudha madam, another is Danish. They are the staff all positive ಆಗಿದ್ದಾರೆ. Both the staff they say positive ಆದ ನೀವು liquidation problem ಬರಲಾರದು ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಅಂತ. I don't know, they're from within, they're in our level, so they will not tell us very bad about it. No, the present staff is a honest staff, not the Santosh like stuff. So better to be positive and think positively. Why to talk about negativity is not at all good. It's my view, but the ladies also, being the lady, they are not supposed to talk any negative. After having heard Raghunath's speech, better to be positive and think of positivity. You will get everything. This is my view. Of course, we have to be positive and we have to be hopeful. At the same time, we should be very close to reality also. So that is my opinion. Okay, everyone has their own opinion. Norman Vincent Peale ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರ್ತದೆ, ನಾವು ಪವರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅದು ಓದಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಆಲ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ರೀಡ್ ಇಟ್. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ. See, Raghunath, after Raghunath speaking, I'm hopeful that something will come out. ಮತ್ತೆ with all your talks about EOIS. ಸಾರಿ ಸರ್, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರಂಗನಾಥ್ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Raghunath is RBI from within for us, so we have to take his words. He's a very senior man. You do not know how much he struggled during the month of May on the hot sun in the input of BJP office. Don't underestimate Raghunath sir. Okay.
The powerful man from within ಸರ್ RBI. ರಂಗನಾಥ್ ಸರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅದೇ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದಾರೆ ನೋಡಿಗೆ. ಇವತ್ತಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಹೋಪ್ಫುಲ್ ಏನು ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆವತ್ತಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆದ ಹೌದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವತ್ತಿಗೆ ಏನೇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಳ್ತೀವೋ ಅದು. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ, ಯಾವತ್ತೋ ದಿನ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ ಹೋಪು. RBI the 51 members are there as depositors, out of which Rangnath is only very active. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರು ಪಾಪ. ಅದೇನೋ ಶ್ರೀಕಾಂತ್. What you are telling Srikanth? Young man. We feel very much bad. Chinthana, are you there? What happened, Chinthana? Yeah, she's raised her hand, but she's not speaking. Harish, I'm here. Sorry. Okay. I washed my hands after dinner. Okay, dinner. Harish, the point I wanted to discuss was recently you sent an article saying Mr. Uday Garudachar, MLA, has been sentenced to 2 months of jail. I did not get the gist of the whole article, why he has been sentenced and all that, but it clearly indicates that he is a very corrupt politician. If the judiciary and the court has sentenced him to 2 months of jail. And I just wanted to bring up the point that one of our associations, Tevanidar Sangha, has been running behind him. And in fact, if you remember, from 2020, since the bank was locked up under Section 35A of the RBI, his Uday Garudachar's right-hand man, Mohan, was sitting in the bank and running the affairs. So now, why is one of the depositor associations seeking his support? Will they continue to do that even after him being jailed and things like that? If you remember, he was invited to all the all the events by that association to come and speak on stage, and then he vanished from the scene. So how can we trust such an association that is running behind such a corrupt politician? And we don't know whether the same thing applies to Mr. Tejasvi Surya and Mr. Ravi Subramanya also. So how can we believe that the people that we are thinking who will resolve our problem, they seem to be okay corrupt. Chinthana, let me make a small intervention here. As far as we are concerned, we do not associate ourselves with either Tejasvi Surya, Ravi Subramanya, or Uday Garudachar for that matter, or no politicians for that matter. We do not have any linkages or any patronage or any Pad Puja service to any particular politicians. Whatever that we are doing with our own initiatives, with our own people, and with only those people who sympathize with our cause. So I don't think it is of any use or any purpose or any utility to discuss about those rotten things. So I don't think that is required. Secondly, I just want we have to warn the depositors across the board, whether it is depositors are smart enough to understand that. Your association, yeah, definitely. But whether it is your association or Tevanidar Sangha or any other Ranganath's association, it is. See, I do not want to talk. I do not want to say anything about anybody else. I only want to showcase or only talk about my activities and my initiatives, or our Vedike activities, our Vedike initiatives, and what we are doing.
That is the only thing I want to highlight. I do not want to know what others are doing. Though I know everything that they are doing, I have tabs on all their activities, and any positive activity they do, I do cooperate with them. Anything that they are doing, all these silly things, I do not get involved in that. If they are taking any positive steps, I'm definitely cooperating with them, supporting them. And for any activities that I want to do, which is positive in favor or in in the interest of depositors, I take their help. Provided, I mean, it is a different issue whether they give it to me or it is their choice. But I am say like Rangnath, he has been like a solid, rock solid behind me. So I appreciate that. So whatever initiative I take support of everyone, and whatever others take, I do support, provided it is in the interest of depositors. So ultimately, I do not break my head on others' activity as long as it is not in the interest of depositors. If it is in the deposit of interest, I am always there with them or with anybody. The reason for me bringing up this point is I understood your perspective. I'm not talking about our this association at all. But the reason for bringing up this point is to bring the attention of depositors to this this matter. Fair enough. Just be alert that these politicians will continue to take you for a ride. Today it is Uday Garodachar who has been sentenced to 2 months. The other two are not innocent either. The cat will come out of the bag someday or the other. Okay, so just another small intervention here. Just another small intervention here. This case was relating to some undisclosed data or some undisclosed information to Election Commission. It was this complaint was filed by or backed up by one N.R. Ramesh, who is again another BJP man. Okay, BJP man himself filed a complaint against Uday Garodachar, and that came up. And as soon as the judgment came from the lower court, he has appealed to higher court. And after appealing in the higher court, he has got a stay order on that. And not only that, he has got a stay order even on discussing this matter. So court has given a blanket stay order, whether it is telecasting or whether it is publishing or whether it is discussing. So in no public forum, this issue will be discussed. He has got an injunction of that. So that's why I'm trying to, persuade you not to discuss this matter on this forum. I see. Okay. All right. I did not know about this injunction that he has got. Anyways, yeah, it is just that we have to be alert, and we can't expect, because you brought up a topic saying Mr. Tejasvi Surya is putting in efforts to collect to See, ensure that collection is happening, recovery is happening. Chetan, I misunderstood there. What I was trying to say is that he suddenly, from bringing investor, went to recovery. Recovery is not a plausible action at this point of time. So he is concentrating on recovery. So he is trying an escape route where he can say recovery act. Recovery is not possible in the present context. It takes a lot of time. It takes a lot of investment. I mean, only investor can actually do that. So without investor, he's washing his hands off. So he is trying to get an escape route. Recovery agalarin in bank, that's why it may not be possible. This is one perspective that I was trying to portray. Well, if he does good, well, we will see how good it will how good will happen, or what good will happen. We will see in the future. But again, that is another perspective. But on the other hand, all said and done, we are not doing anything to put pressure on them. We are we are sitting at home. I mean, we are continuously participating in these Zoom meetings. We are not getting onto the street. The media doesn't care about us anymore. So, I mean, people are not ready to come out for street plays also. I wanted to drive that initiative. I actively approached so many people from the movie and Kannada theatre industry. But, people did not even respond to that effort.
and show interest. I repeatedly called for meetings and nobody showed interest to come. So I was like, why should I waste my time? In you know, when you are not interested in coming out to the street, it is like, this is not a one man's fight. Correct. I mean, people have to come, get together and get onto the street. So we are continuously talking about recovery, that this, you know, we are talking with Ashokan, the same things we are talking about for the past 2.5 years. At least in the past 2 years, until about December 2021, we were actively protesting on the streets near RBI, in front of the bank, etc. And this year we have completely slowed down and we are not even in the scene on the streets. So at least munche nange 60A bus driver once I took the bus to some place and he was telling me the nimdu Gurragwendra bank the protest ella nadita irutte nodta irtini anta. So people were at least taking note, you know, the general public ella. So I think whatever you're planning to do, that you were planning to do something alla ಏನದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆದು meeting in front of the bank. I think it is better you do it at the earliest. I know the people are now busy with Deepavali. ಅದು ಇದು ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. So I think it is better to do it after Deepavali immediately. ದೀಪಾವಳಿ ಕಳೆದು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. I think we will have to start. ಅದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, we will have to continuously pursue this. Exactly. Continuous ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು we have to do it. ಅಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದು. So correct. we can get together near the circle itself and ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು nobody can stop us. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ಸ್ಲೋಗನ್ಸ್ ಹಾಕೋಣ. ಯಾರೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಏನು ಮಾಡಕ್ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲ, that is a different issue. That we don't know how to deal with that situation. Right. ಯಾರು nobody can stop us from doing that. But we have to do such street movement ಇದು initiatives. Otherwise we are just ಒಂಥರ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಟಿವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತರಾನೇ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ. We are just talking and getting nowhere. I mean, how long has it been since we went to meet RBI people? How long has it been since we went to the RCS office? I know you and me alone can't do that. You know, people have to come in huge numbers. ಇಬ್ರು ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇದೇ ತರ ಕತೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಏನೋ ಒಂದು. We will have to listen to stories. ಒಂದ್ ಇಬ್ರು 5 ಜನ ಹೋದ್ರೆ ಅದೇ, if you go in a number of 500, if 500 people come and stand in front of RBI RCS, they will be forced to give an answer, an actionable answer. So I think I think we will do it. I think probably post Deepavali. Actually this is getting very boring also, you know, just going on talking in Zoom. And we are like we are talking about the same reassurances that we have been hearing for the past 2.5 years. ಇದೇ ಕತೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. Be it Ashokan, be it ST Somshekar, be it MP Tejasvi Surya, MLA. So these are the same stories. And it is the same thing that happens in the assembly. MLC Venkatesh ಅವ್ರು raise ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೇನೋ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಮುಚ್ಚೋಗುತ್ತೆ. It feels like a theatrical drama where the script is written already. So the script between MLC Venkatesh and ST Somshekar is agreed upon and written. And ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಅದನ್ನೇ ಒಂಥರ ಇದು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಲಿ, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋರ್ ತರ. So they are just feeding us stories and we are continuing to be pacified. Why are we getting pacified by their stories ಅಂತ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. So ಯಾವ್ದು ಏನು ಬೇಡ,
What is that you are telling stories? What that you are meaning? We are all attending the meetings. We know what is happening there. Harish is keeping us informed everything. No, And I you're am also not. part of the other association also. Gururaj association, I am there. Raghunath association, I am there. I am also Harish. I am there. See, we should not go on thinking darker side and all the other things. Try to be positive, ma. That's what I No, can tell it's you. not about, see, positivity is one thing. Sir, Bad you the negative don't think about the Gururaj, don't think Gururaj, Gadachar knows news, everybody knows. 61% participated for the first time in the Zoom meeting today. That itself is a big success for Harish. sir, What do you say about it? like Harish said, negativity is one thing, but just because to remain positive, we cannot ignore the reality. Reality also there, ma'am. There's no other way. No other way. You have to be positive and take it as a take it. And let us talk to each and everyone on the Zoom meeting. Zoom meeting, Sir, at least 2 persons are coming. When you are we calling have for to a when you we calling have to for be a positive in our street drama efforts. and all, I don't get more than 20 or 30. I'm telling you. Honestly, I'm telling you. But all are becoming old. You don't know. You know what is my age? I am 81 years old. Do you expect me to come to the street and play dance with you? Sir, it is not possible for me. I'm not asking you to come and dance, sir. I'm asking those who are not having any medical symptoms or who are ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾರು ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರ ಆಚಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ those who are talking in the Zoom meeting, they cannot. I don't think they will be able to come. I'm telling you honestly. That's what I'm telling you. Sir, how I leave to the moderator now. Whatever the Harish says, I will agree. Wait, pretty. I don't know, sir. I mean, if this is the attitude, then we will only keep Attitude talking alla, in Zoom, attitude sir. alla. It has all everything. We have Sir, crossed if everything. you can't come, sir, if you can't come, it is fine. Please don't discourage others from coming. Why I am are you not discouraging others from I coming? am not I discouraging. understand. I am not discouraging. No, Harish and I completely understand that you cannot come. There are some people who cannot come who have genuine reasons. We are calling those people who can come. Okay, who do not have genuine medical reasons or genuine problems at home, they are able to come. I know people who can go to the theater and watch Chinthana movie 4 times. Can't they come onto the streets? Okay, I think that we have spent enough time on that. I don't think that kind of vituperations are required here. What we will do is, we will take that. We will take all this positivity, negativity, and possibilities and realities, everything in our stride, and we'll move on. Okay, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್ ನವೀನ್. ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ನನಗೇನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಈಗ ಜಾತಿಗೆ ಹಿಡಿದೋಗಿದೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್. ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಾಸಭಾ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸರ್ ನಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಇದೊಂದು ಯಾಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಜಾತಿಗೆ ಹಿಡಿದೋಗಿದೆ ಸರ್. ಯಾರನ್ನು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಇವಾಗ ಉದಯ್ ಗರುಡಾಚಾರ್ರು ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಸಹ ಈಗ ನಾವು ಹೋಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದಾರ ಸರ್? ಒಂದು ಟಿವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಇದಾಗ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರೇನು ಮೋಸ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? 900 ಕೋಟಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಇಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಂತ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್. ಐದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆರ್ ದ ಅಪೋಸಿಷನ್. ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ? ಆಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವರು ಗೌಡ್ರು ಇದ್ರೆ ಗೌಡ್ರು ಬಂದ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಕುರುಬರಿದ್ರೆ ಕುರುಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ನೀವೇ ಮೊದ್ಲಿಂದಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು ನಮಗೂ ಇವಾಗ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಸರ್.
ಎಷ್ಟು ನಾವ್ ಕಾಸು ಕೊಟ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ಬರ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಕವರೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ? ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಕವರೇಜ್ಗೆಲ್ಲ. ನವೀನ್ ಅವರೇ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ನಾನು ಸಿ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ, ಸೊ ಮೀಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. Madam, Republic TV has supported till PMC was there. PMC's problem is solved. See, you please understand, madam. They have very Republic TV or whatever it is. If there is a North India problem, they will support you. If this is a South Indian problem, they will not support you. I will bet on it. Allah, correct. If PMC problem was there, they would. Arnab Goswami was telling me that. Arnab Goswami was telling in this thing. In a news stating that we will take this to the logical until that point of time we will not leave. Once the PMC is solved, have they done any single program regarding Raghavendra Cooperative Bank or any of the cooperative banks which have gone in Karnataka? No, they will not do it, ma'am. You talk to 100 people, they will not do. Naveen Aure, we can't expect Republic TV to provide coverage. What will they cover when we are not protesting on the streets? We are Madam, not 5 people panel. Madam, 5 people can come to the panel. No, Harish ji can come. You can come. Other people who are very well aware of this can come. Those things can be done. See, 100 people need not have to come to the road, street, and then talk to Republic. All these 5 people can do. No, they cannot do and let them do it on prime. This thing that everybody will see. It will go to the Prime Minister also, Finance Minister also. Yeah, everybody it will go. Will they do it? He will not do. Because still it is a North India problem. He definitely will do. South Indian problem he will not touch also. No, listen to me. If there is a rape case or something like that to demean the South Indians, they will do a program. Don't tell me Republic also they choose programs, ma'am. You they just choose, see correct. They do it. Listen to what I am saying. But they are one channel who are covered without any politician visiting us. But I will tell you one thing. Debates don't happen just out of the blue like that. Navel Zoom al ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಡಿಬೇಟ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅವರು, ಆಯ್ತಾ? Madam, they know that there is a huge scam which has happened. ಅಲ್ಲ ನವೀನ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಚೇತನ, 1 minute. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಹಿಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅವ್ರ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಸಗಾಯ್ ರಾಜ್ ಅಂತ ಇದ್ದ. Sagar Raj anta oba reporter ಇದೆ. He used to come regularly and cover our issues. Now he has left our Republic TV and joined India Today. So now a new person has come in his place, which I mean I'm trying to establish a link with him. That is one thing. And Chetana and we both have direct access to Niranjan Narayan Swamy. The Niranjan Narayan Swamy only says, I can only cover this issue if you do some event. Okay. ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. He is a Kannadiga. In fact, he is from Bangalore only. He has told very specifically that you do something, you do some activity, I will definitely make sure that our representative comes and our reporter comes and takes those clippings. That is one part. Second part is the panel discussion. ಅದು ಇದು ಏನಾದ್ರೂ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, like you said, it is triggered by an event. ಈಗ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ರೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಶ್ಯೂ, ಅವಾಗ ಆ ಇವೆಂಟ್ ಆ ಡಿಬೇಟ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗತ್ತೆ. Without we creating some event, expecting anybody to ask us to come for a discussion is very it's like expecting too much. Correct? ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರೆ Sir, fraud itself is an event alwa sir. Fraud tomorrow is event. Fraud happened last time. Fraud ಇದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇರೋದು fraud. Do you know how many events are there across the country? I'll tell you something. That is what I am saying, ma'am. It is not important for us. See, for example, I'll tell you one thing. I'll tell you, madam. One example I'll tell you. Nalpad will be driving a vehicle and he touches some vehicle. Nobody. That's what, sir. That nobody has done any stage drama or something like that. Suddenly it becomes. There will be panel discussions on it. Why? Because he is a politician. They want to take mileage out of it. Here, Naveen, ನಾನು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ನಲ್ಲಿ 2 ಸತಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. I have done panel discussion 2 times. Okay. I have seen, sir. So it is not that they have not done anything.
they will do it. That's what sir PMC ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ sir. All those things were PMC ಇದ್ದಾಗ along with ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. PMC. ಅಲ್ಲ, if we raise enough voice they will do it. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅವರನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ accuse ಅಂತಲ್ಲ sir, I'm not accusing sir. We have to say, as you said, ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಬೇಡ, ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ನೀವ್ ಎಷ್ಟ್ ಸಲ ಕರೆದಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ಮೇಲೂ ನಾವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ can we push for some panel discussions or something like that? ನವೀನ್ ಅವರೇ, ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪುಷ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. See, in a country with a billion population, there are billion problems. Aita. Yes. And like you said, only because of Niranjan, Bangalore gets some mileage. Aita. Yes. Bangalore and Karnataka, it is only because of Niranjan, and thanks to Niranjan. Aita. Also Niranjan is able to convince Arnab, but unfortunately they lost Mr. Sagaraj, who was the primary reporter, ground reporter in Bangalore. Aita. Okay. So the thing is, you are correct. North India li jasti importance kodtare, and this is a country with a billion population. Aita. So we cannot expect them. Fraud agittu yavaga 2020 ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ತರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಫ್ರಾಡ್ ಗಳಾಗಿದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ. See, every week, as Mr. Harish was telling me, and we are also aware, every week, every month we are listening about a new cooperative bank which is getting scam hit in Karnataka. Is it not an event to discuss? What you are not an event to discuss. Understand is media. They really care. Definitely they will do. If Chetana, 1 minute. If I am in the editorial panel, I am a victim. I will discuss everyday cooperative bank, but he is not a victim. Republic TV or Arnab Goswami or Niranjan Narayan Swami is not a victim. So he will choose what topics he has to use. He has to get, and for him to choose any particular topic, what is his consideration? TRP. His concept TRP. What TRP will you get in raising this issue? He will get ratio. He will get sudden spurt of viewership only if he discusses rape issues, if he discusses some communal issues, if he discusses some political issues. Only then he will get his TRP. So he has to feed his family. He has to feed his Republic TV. So he will do only those issues which gives him some TRP. So until and unless we make sure that our taking up our issue will create that much of TRP, only then they will pick up our issue. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪೂರಕವಾದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ವಾತಾವರಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡದೆ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವ್ರ ಇಶ್ಯೂ. They are not very, that is not a charitable institution. It is purely a commercial institution. They will only do programs that will fetch them some TRP, fetch them some revenue. So correct, I think continuously arguing about it is of no use. So now argue ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನೀಗ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ನಾವ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ TRP ಬರುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. It is no point in blaming. ಇದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಗದಂಗ ಲೆಕ್ಕ ಇದು, ತಿರ್ಗಾ ನಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಗದಂಗ ಲೆಕ್ಕ ಇದು. I'm not blaming Republic or something like that. I'm not blaming somebody. ನಾವ್ ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, TRP ಬರೋ ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ನವೀನ್ ಅವರೇ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾವು ಅಖಿಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಾಸಭಾಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಆಗ್ಲೇನೆ ಚೇತನ, I think I will discuss. I will tell him about it. You tell him about that. ಈಗ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಾಸಭಾ ಏನಿದೆ, ಅದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಮೊನ್ನೆ ಅಶೋಕ್ ಹಾರ್ನಳ್ಳಿ ಅವರು. Ashok Harnalli, though he is not directly involved, but his associates are the legal counsels for all our. ಇವರೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ವಸಿಷ್ಠ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೇನೆ ಅವರ ಮೇನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಿಡಿ, ನೀವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ಎಲ್ಲ ಹೋಗಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಅಶೋಕ್ ಹಾರ್ನಳ್ಳಿ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡೋಣ, ತುಂಬಾ ಫ್ರಾಡ್ ಆಗೋದು, ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ನಮ್ಮ ಒಬ್ರು ಡಿಪಾಸಿಟರು
ವೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ 2020 ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲೋ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಶೋಕ್ ಹಾರ್ನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ರಂತವ್ರು, 20 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್. ಅವಾಗ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ್ಲೇ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಫ್ರಾಡ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಯಾರು ಇದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಎ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಸೊ he cannot take up any cases. He will only work as an amicus curiae or only at a special request he will come. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಇದು, ಅವ್ರು ವಕಾಲತ್ ಸೈನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ವಕಾಲತ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕೇಸನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ I don't think, though he will give lot of lectures and lot of goodwill gestures and all those things, but internally he will not do anything. So it is a futile exercise meeting him. Only thing what we can do is we can keep going to him, meeting him to embarrass him. That will be the only sole purpose of meeting him. ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಆಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ. ಸರ್, ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಯೋಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿನ್ ಟ್ರೈಡ್. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಅ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ದಟ್ in fact I was telling everyone, whoever I meet, I am only telling one thing: until and unless we create a put of ass on their fire on their ass, nothing is going to move. ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚದೆ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಕೆಲವು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರು ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ ಬಿಟ್ಟು ಆತರ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಮೂರ್ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಮ್ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಮಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಹಿಮ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್. ಬಟ್ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇನ್ ಕೆಲವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಠೇವಣಿದಾರ ಸಂಘ I have tried my best and I tried to put that bridge, but they are of the opinion that only backdoor diplomacy will work, front door on street protest will not work ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೋಗಿ ದಿನ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯಂಗ್ ಹೋಗಿ ಕೈ ಮುಗಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಭ್ರಮೆನಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. So I cannot help that. I have been trying to get them out of all this political thing and fight it out on the street, hardcore chest on fight ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ I'm not successful in that. But that's the way things work. So I will continue to do work. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವಾಗ ಮಳವಳ್ಳಿಲಿ ಒಂದು ಪಾಪ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ರೇಪ್ ಅಂಡ್ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ ಮೊನ್ನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಮಳವಳ್ಳಿ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್. ಇವಾಗ ಆತರ ಬರ್ದೇ ಹೋದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಳವಳ್ಳಿ is such a small town in the whole of India. ಆಯ್ತಾ? But that became national news. ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ I had to send I sent that link to Niranjan and asked him to cover extensively. Republic had not covered it. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ we are so laid back about things, about all the matters. We are so soft and laid back about all those things. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ unless people come out on the streets and demand justice will not be given. You get what you ask. Nobody will come and send us our money by envelopes like Harish used to say ಮುಂಚೆ. ಕೊರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ನಮ್ದು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಟಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಝೂಮ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ಇವರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮೇಡಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ವೈದೇಹಿ, ಹರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ರಂಗನಾಥ್ ಅಂತ. Public TV Ranganath has been approached a zillion times, but whoever wants to approach him, please go ahead and approach him. He knows this matter very well. I do not know why he is staying away from this matter. I have approached ಅವನ ಹೆಸರು ಸುವರ್ಣನ ನಾನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್, ಅಜಿತ್ ಹಕ್ಕಮ್ಮನವರ್, ಹನುಮಕ್ಕನವರ್. But he has also not actively supported the issue. When it comes to Tejasvi Surya speaking in the parliament or Ravi Subramanya speaking in the legislative assembly, he does not Ajit does not support any depositors.
So the media has been bought, or it could be that, you know, we are not raising enough voice for them to take up this issue very actively. Now, Okay. unless we create that kind of a movement, no media will come forward. Okay, I think I'm running out of time. Anybody else wanted to say anything? Okay, I think we are run out of time. It's time for dinner. With this, I think we will end the Zoom session for today, with a promise that we will again come back. Now, next time, the next week agenda will be to first meet RBI and then meet Ashokan, and probably take up issues that came out of CID meeting. In addition, I will also see how we can set up some kind of an initiative where all people will join together. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರನೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರಾಯಣ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಂತನೋ ಆ ತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್. ಇದನ್ನ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. So we will get back again, and with the promise to meet again, we will all say bid ado. Have a wonderful dinner and have a good weekend, and happy Deepavali in advance. Thank you everyone for joining us. Bye bye.